Hello, vanakkam. Welcome back to my channel. Today we will talk about how to get things done, like practical, real advice. You want to get a lot of things done, you have very limited time, like everybody else, 24 hours in a day. How do some people get everything done and some people feel like they can't do anything? அப்படி ஹவுன்றது தான் நம்ம இன்றைக்கி பேச போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பிஃபோர் வி ஈவன் ஸ்டார்ட், ஒரு சிலருக்கு க்ரானிக் டயர்ட்னஸ் ஒரு இட் இஸ் நாட் ஈவன் பிகாஸ் ஆஃப் லேசினஸ், ஜஸ்ட் தே ஆர் அனேபிள் டு டூ எனி திங் அப்படின்னு ஃபிசிக்கலி தே வில் பி ஃபீலிங் வெரி வெரி ட்ரெயின்ட். இஃப் யூ ஆர் ஃபீலிங் லைக் தேட், இஃப் சீரியஸாக ஏதோ ஒரு கன்சர்ன் இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் ப்ளீஸ் டூ கன்சல்ட் அ டாக்டர், பிகாஸ் ஆஃபன் தீஸ் திங்ஸ் ஹேவ் மெடிக்கல் கிரவுண்ட்ஸ். மெடிக்கல் பிரச்சனைகள் எதுவும் இருக்காங்கிறது யூ நீட் டு அட்ரெஸ் இட் ஃபர்ஸ்ட். Only once that is addressed, the rest of what I am going to say has any meaning. Illa already physically, if you are unwell and there is some underlying thing that is making you feel very tired all the time, then no advice in the world is going to help you unless you fix that problem. So just a disclaimer I want to tell you in the very beginning. Now coming to actual things that you can do. First is you have to know where you are going. எங்கே போகிறீங்கன்னு தெரிஞ்சால் தான் அங்கே போய் சேர முடியும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு என்னென்ன கோல்ஸ் இருக்குது, லைக் வாட் ஆர் யூர் லாங் டேர்ம் திங்ஸ் தட் யூ வாண்ட் டு அச்சீவ் இன் லைஃப் என்னென்னங்கிறது யூ நீட் டு லிஸ்ட் அவுட். அண்ட் அதுக்கப்புறம் அதோட ஒரு மைல் ஸ்டோன் பாத், த ஸ்டெப்ஸ் தட் யூ ஆர் கோயிங் டு டேக் இன் ஆர்டர் டு ரீச் தட் கோல். அதுக்கு என்னென்ன ஸ்டெப் இருக்குது தட் யூ நீட் டு ரைட் டவுன், லைக் ஃபிசிக்கலி ஆக்சுவலி தீஸ் ஆர் த ஸ்டெப்ஸ் தட் ஐ நீட் டு டேக். ஐ நீட் டு கெட் இன் டு தட் ரோல் இன் மை ஒர்க். அதுக்கு ஐ நீட் தீஸ் சர்டிஃபிகேஷன்ஸ். ஸோ அதுதான் நம்மளோட ஸ்டெப்ஸ் அவர் அண்ட் திஸ் மச் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ தோஸ் திங்ஸ் வில் கோ அஸ் அவர் ஸ்டெப்ஸ். From this first step, the very first thing that you need to do in that, நமக்கு ஒரு டேயில் என்ன பண்ணலாம் ஒரு வீக்கில் என்ன பண்ணலாம், we need to identify those things, like actual நம்மளோட டே டு டேயில் இன்கார்பரேட் பண்ணி செஞ்சு முடிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்னங்கிறது you need to find out, and then we need to allot space for that. ஸோ அந்த மாதிரி from all your big goals, let us say you have 4 goals or maximum 5 goals in life, like one for your work or your studies, one maybe for your personal passion or personal some hobby, one for maybe your health, one maybe for your wealth, whatever. அந்த மாதிரி find out some important goals in life and then just break it down. அதுக்காக இன்னைக்கு என்ன பண்ணலாம்ன்றத you need to identify on a day what can be done. So this is the very first step. First, if you need to do anything, you need to know what you're going to do. If you don't know that, there is nothing that can be done. ஸோ நம்ம எங்கே போகிறோன்னு தெளிவாக இருந்தால் தான் நமக்கு அங்கே போய் சேர முடியும். For that, உங்களோட கோல் தெரிஞ்ச பிறகு you break it down into smaller chunks, right? So then you're taking one thing that you need to do in a day. Then now you're going to slot it in a day. So this will be like your inbox. These are the things that you need to do. Regardless of your other office work, வீட்டு work, மற்றதுக்கெல்லாம் எக்ஸ்ட்ராவாக these are the things you need to do. And in these things, the daily நான் இந்த ஒர்க்கு பண்ணால் தான் எனக்கு அந்த கோல் போய் சேர முடியும்னு இருக்கிற ஒரு 3 or 4 things, whatever it is that you have, அதுவே நம்ம டெய்லி எப்படி பிளான் பண்ணிக்கலாம் இது பார்க்கணும். எவ்ரிடே வி மே பி ஏபிள் டு புட் இன் அ லிட்டில் பிட் ஆஃப் டைம், ஆர் வி மே பி ஏபிள் டு டெடிகேட் சம் டைம் ஓவர் அ கோர்ஸ் ஆஃப் அ வீக், லைக் வீக்கெண்டில் மட்டும் எனக்கு 2 மணி நேரம் நான் இதுக்காக வைக்க முடியும் அப்படின்னு. வாட் எவர் இஸ் ஒர்க்கிங் ஃபார் யூ அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி யூ நீட் டு லாக் இட் டவுன். இந்த டைம், இந்த டேட்டில் இந்த டைம் இஸ் லாக்ட் இன் ஃபார் திஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்து வைக்கணும். தட் ரியலி ஹெல்ப்ஸ். லைக் put it as your appointment to yourself. This is இப்போ உங்களுக்கு ஒரு டாக்டர்ஸ் அப்பாயின்மெண்ட் இருந்தாலோ, உங்களுக்கு ஒரு கிளாஸ் நீங்கள் ரெகுலராக இப்போது பேட்மிண்டன் விளையாடுறீங்கன்னா பேட்மிண்டன் கிளாஸ் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் அதுக்கு கரெக்டாக அந்த டைமுக்கு போவீங்களா, அதே மாதிரி திஸ் பீரியட் இஸ் லாக்ட் இன் ஃபார் மை ஒர்க். இந்த பர்டிகுலர் ஒர்க்குக்குன்னு நீங்கள் லாக்டவுன் பண்ணி வச்சா தான் அந்த டைமில் நீங்கள் அதை செய்ய முடியும். ஸோ திஸ் இஸ் another system that you have. If it is 5 PM then I will be doing this work. அந்த மாதிரி நீங்கள் அலாட் பண்ணணும். And one more pointer, which is also like a sub point of the previous thing, is there are times during a day when our biological rhythm will be such that we are more productive. Like உங்களுக்கு எனர்ஜி அதிகமாக இருக்குது, நல்லா ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு மைண்ட் ப்ரைம்டாக இருக்கக்கூடிய டைம், மேபி early in the morning for some people, maybe late at night for some people it may be afternoon. So in those times, put in your most இன்டென்ஸ் ஒர்க் லோட். உங்களுக்கு ஒரு டேயில் மேக்ஸிமம் ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னமோ அதை அந்த டைமுக்கு நீங்கள் ஸ்கெட்யூல் பண்ணிக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூர் அ லேட் ஸ்லீப்பர், நைட் டைமில் இஃப் யூஆர் ஏபிள் டு ஒர்க் ஹார்ட், அந்த டைமுக்காக யூ ப்ளீஸ் ஸ்கெட்யூல் யுவர் இன்டென்ஸ் ஒர்க். நீங்கள் ஒரு ஸ்டடி ஒரு ப்ரோக்ராமுக்காக இஃப் யூஆர் ப்ரிப்பேரிங், இஃப் யூர் ஸ்டடியிங், அந்த ஸ்டடீஸ் கேன் பி ஸ்கெட்யூல்ட் இன் தட் டைம்.
பிகாஸ் இஃப் தட் இஸ் வென் யுவர் பிரெயின் இஸ் மோர் ஆக்டிவ். தட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யூ. உங்களுக்கு தான் தெரியும் நீங்கள் எந்த டைமில் பெட்டராக இருப்பீங்கன்னு. ஸோ யூ ஸ்கெட்யூல் தட் பர்டிகுலர் திங் அண்ட் தட் டைம். இதே மாதிரி in every day you can schedule these things. You can also use Pomodoro technique, which is basically 25 minutes you focus extremely on one thing, then take a 5-minute break. இந்த மாதிரி 4 cycles of 25 minutes work, 5 minutes break, 25 minutes work, 5 minutes break அப்புறம் you take a longer break of like 15 minutes. இதுதான் Pomodoro technique. This is another thing which you can use. இதுக்கு அலாம் எல்லாம் செட் பண்ணி பண்ணக்கூடிய நிறைய apps are also there, or you can just use your own alarms or clock. You don't need any specific app for this. So these are ways in which you can slot things. So when you slot these things, distraction irukakudadu. So you need to keep your phone away. Our biggest distraction these days is our phone. It's like this is like our entertainment, our communication ellame it's in one kaiyil kuttindu irukumbodhu very difficult to focus on things that matter. We get distracted and pulled into things that don't matter at all. So in the vishayangale this distracting instrument you need to keep it away during those times. Now another micro habit that is very 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 critical. I have seen very productive people, highly successful people, very busy people, how they keep themselves on top of everything. It is because they address things as and when they come up. Like if something needs to be done, they will do it immediately. For example, ஒரு 2 minutes-க்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு டைம் ஃப்ரேமில் நீங்கள் பண்ணக்கூடிய விஷயமா இருந்தால், even if it is like ஒரு household chore, just doing your laundry or making a phone call, making an appointment, sending a message, whatever it is, if it is taking less than 2 minutes, do it immediately. உடனே அதை பண்ணி முடிச்சிடுங்க. Don't wait for any time. Just if it comes up and if it doesn't take you more than 2 minutes, please do it. Do it immediately. Or if you cannot do it, it's a longer thing, it requires more focus, or if it is not impossible to do it now, then schedule it for an exact time when you will be doing this task. இப்போ எனக்கு பண்ண முடியல, பட் கரெக்டாக 8 மணி ஆகும்போது I will do that அப்படின்னு whatever அந்த நிமிஷத்துக்கு you schedule it and you do it at that time. Or you can delegate it. எல்லா விஷயத்துக்கும் உங்களோட பர்சனல் அட்டென்ஷன் தேவையில்லை. It can be given to somebody else. And perfectionism can be like a very 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 people will tell very ப்ரௌடாக நாம் வந்து பர்ஃபெக்ஷனிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் இட் இஸ் நாட் அ கிரேட் குவாலிட்டி பை இட் செல்ஃப். எல்லாத்துலையும் பர்ஃபெக்ஷனிஸ்ட்டாக இருந்துக்கிட்டு எதுவுமே பண்ணாதவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. பட் தேர் எக்ஸ்கியூஸ் இஸ் பர்ஃபெக்ஷனிசம். It's not an excuse. There are some things in life where you need to be perfect, where things need to be done properly. But everything else in life, you just need to get it done. It doesn't need to be perfect. At least 80% நல்லா இருந்தாலே போதும். So அந்த மாதிரி try to figure out whether this requires perfection or not. If it doesn't, then there is nothing wrong in just getting it done and moving on. அதுக்கப்புறம் if you want, you can refine it further. ஸோ டெலிகேட் திங்ஸ். நீங்கள் பண்ணாதான் சரியாக வந்துடுன்னு நினச்சி அது மேலே உட்காந்துருக்காம, இஃப் somebody else is equally capable of doing it or at least able to do it properly, just give it to them, delegate it. Or if nothing can be done, நீங்கள் அது பண்ணவும் முடியல, இன்னொருத்தருக்கு கொடுக்கவும் முடியல, இது ரெலவெண்ட் இல்லைன்னா delete it. You don't need to address it at all. இது வேண்டான்னு நீங்கள் விட்டுடுங்க. That thing can go away from your list forever, or at least for the foreseeable future. அப்போது உங்களோட டு டூ லிஸ்ட் ஷுட் பி ட்ரிம்ட். ஸோ திஸ் ஷுட் பி கிளியர் அண்ட் லைக் இப்போ நான் பண்ணுவேன், இல்லை இன்னொரு டைமில் நான் பண்ணுவேன், இது நான் இன்னொருத்தருக்கு கொடுக்குறேன், நான் இது பண்ண மாட்டேன். ஸோ தீஸ் ஆர் த வேஸ் இன் விச் யூ ஆர்கனைஸ் எவ்ரி திங் தட் யூ நீட் டு டூ இன் லைஃப் ஆன் அ டே, ஆன் எனி கிவன் டே. ஸோ தென் யூ வில் டேக் அப் ஒன்லி தோஸ் ப்ரையாரிட்டி திங்ஸ் அண்ட் அட்ரஸ் தெம். Again in the morning, another habit that will help you is 2 slots. One in the morning when you wake up like 2 minutes, and one at night before you go to sleep for 2 minutes. First morning 2 minutes you can think of the things you did well, and also think of the main important things that you can do on that given day. இன்னைக்கு ஒரு டேன்ற ஒரு பெரிய blessing உங்கள் கையில் வந்திருக்கு. What are 3 things I can do in this day? So then do those 3 things during the course of the day. And evening we can think about what are the good things we did today, and we can appreciate ourselves, and we can plan ahead. நாளைக்கு என்ன பண்ணலாம்னா you need to just quickly run through, at least in your mind, if you run through just these things I can do for myself. I'm not talking about thinking about office work or உங்களோட பையனோட பொண்ணோட வேலையோ அவங்க வேலையோ பற்றி யோசிக்க சொல்லலை. I'm talking about your work, the work that will add value to your life. உங்களோட கோல்ஸில் போய் சேர்கிறதுக்கு உங்களை ஹெல்ப் பண்ணக்கூட தோஸ் பர்டிகுலர் ஒர்க்ஸில் என்னென்ன நாளைக்கு நான் பண்ணலாம், என்னென்ன இன்றைக்கி நான் பண்ணலாம், அண்ட் வாட் ஆர் த திங்ஸ் ஐ லேர்ன்ட், வாட் கேன் ஐ இம்ப்ரூவ். இதை ஒரு சின்ன அசஸ்மெண்ட் இஃப் யூ டூ இட் in a very neutral, objective-ஆக நீங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா, not to blame yourself, not to get hyper or anything, just quietly, very professionally
லைக் ஒரு ரோபோட் இது செஞ்சு கொடுத்தா அந்த ரோபோட் நீங்கள் எப்படி ட்வீக் பண்ணுவீங்க, நாளைக்கு அந்த ரோபோட் எப்படி இன்னும் பெட்டராக டெலிவர் பண்ணலாம். ஸோ தேட் திங் யூ டூ அண்ட் ட்வீக் அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே. இப்படி ட்வீக் பண்ணிட்டீங்கன்னா that will help you. Then another way to get more things done during a day is to identify slots in your day, like at any given point of time when you are not with anybody else, when you have time to yourself. In the madri slots, you need to find slots. If you don't have those slots, create those slots. It is your job to create those slots. Nobody is going to come and give you such time. நீங்கள் ஒரு பேஷனேட்டாக எந்த ஒர்க் பண்ணுறவராக இருந்தாலும் யூ வில் ஹாவ் தீஸ் ஸ்லாட்ஸ். நீங்களாம் அந்த டைம் எடுப்பீங்க. and find out these slots. You try to relook at your day. எப்படி உங்களோட டைம் போகுது, எங்கெல்லாம் டைம் வீணாக போகுது, what are the things or people that steal your time, and cut down those things so that you will be left with a really good chunk of personal alone time. And in that time you can do your assigned work for the day. இதே மாதிரி every week you can do a weekly review, weekly check-in. In the weekly you accomplish these things, and this next week you can plan also. The next week this is what I'm going to do. Same thing you can do on a monthly basis, like in this month what were the things that I accomplished. If needed, course correction பண்றது or tighten பண்றது, course tighten பண்றது, making sure that better things get done in the next month. Similarly ஒரு quarterly review. So when you do this and assess your own life, நீங்கள் ஒரு பாஸ் உங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் அசஸ் பண்ணுற மாதிரியே உங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் for your goals நீங்களே அசஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா, very neutrally, objectively, if you are able to assess yourself, you will go far. You will really go far because you know exactly how sincere you were. You know exactly how much output was there. So you will know exactly what can be corrected rather than anybody else telling you. So in the madri check-ins, periodic check-ins, every day you can do a small check-in. Every week you can have a proper sit down with yourself for like 15-20 minutes and then think these things over or write them down. Every month 1 hour இதுக்குன்னு schedule பண்ணி figure out what went right and what needs to be done in the next upcoming month. இப்போ கூட if you're watching it when it is being uploaded, this is towards the end of the month. So from July 1st இருந்து என்னென்னலாம் பண்ணுறதுன்னு you can start assessing on maybe June 30th அன்னைக்கு, so that July 1st இருந்து we'll have a better rhythm. Until then you can just do daily things and see how it goes. And then again on August அந்த மாதிரி, and then every quarter you can review these things. 3 months ஒரு work பண்ணின பிறகு every goal you can reassess, realign. Is this goal still important to me? Am I progressing correctly? Is there changes that I need to make? இதெல்லாம் நம்ம reevaluate பண்ணலாம். That is how we make solid progress. And another thing is, I always strongly believe ஒரு நாள் if you want to get something done, you have time for it. A very weak person will tell you that they don't have time. Nobody is that busy. Nobody is that busy. உலகத்திலே பெரிய பெரிய சிஇஓஸாக இருக்கலாம் or வேர்ல்டு லீடர்ஸாக இருக்கலாம், they find time for themselves, their well-being, their health, அவரோட பேஷன்ஸ் எல்லாத்துக்கும் அவங்க டைம் கண்டுபிடிக்கிறாங்க. ஸோ who are we to tell that நமக்கு டைம் இல்லை, நம்ம அந்த அளவுக்கெல்லாம் பெரிய வேலையெல்லாம் பார்க்கல. we have time. If you don't have time, it means you are inefficient. This is the cold hard truth. நம்ம எவ்வளோ தான் இதை டினை பண்ண முயற்சித்தாலும் யூ வில் டெல் தட் நான் ஒரு ஹவுஸ் ஒய்ஃப் ஆர் நான் ஆஃபீஸில் போய் வந்துட்டு வீட்டில் வேலையும் பார்க்குறேன், எனக்கு டைமே இல்லை. யூ ஸ்டில் கேன் ஆப்டிமைஸ் யுவர் ஒர்க். யூ ஹாவ் டு எங்கே ஆப்டிமைஸ் பண்ணி எங்கே இது எஃபிஷியன்ட் ஆக்கலான்னு நீங்கள் தான் பார்க்கணும். ஆர் இஃப் யூ கோயிங் டு ஃபார் எவர் ரிலை ஆன் திஸ் எக்ஸ்கியூஸ் தட் எனக்கு டைம் இல்லை, யூ வில் நெவர் கெட் எனிதிங் டன். ஹூ ஆர் யூ ஃபூலிங்? லைக் வாட் இஸ் த பாயிண்ட்? உங்களுக்கு ரொம்ப பிஸியாக நீங்கள் இருக்கீங்க, எதுவும் பண்ண முடியலன்னா யூ ஆர் ப்ரூவிங் இட் டு சம்படி அண்ட் யூ ஆர் டூயிங் நத்திங் வித் யுவர் லைஃப். லைக் உங்களுக்கு தேவைன்னு நீங்கள் நினைக்கிறது எதுவும் பண்ணவும் இல்லை, டே டு டே ரிப்பீட்டை மாதிரி ஒரே நாளில் ரிப்பீட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் போயிட்டே இருக்கீங்க. கடைசியில் யாருக்கு எந்த பிரயோஜனம்? ஸோ டேக் கண்ட்ரோல். யூ ஹாவ் த பவர் டு கிரியேட் டைம். ஸ்லீப் a little bit less if nothing else works. இல்லை அது தூங்குறது கஷ்டம் விட முடியாது அப்படி இருந்தீங்கன்னா மொபைல் பார்க்குறது விட்டுடுங்க, ஒரு யூடியூப் பார்க்குறது விட்டுடுங்க, ஒரு மூவிஸ் பார்க்குறது விட்டுடுங்க, or some other thing delegate பண்ணுங்க. to give this work to somebody else, or things that you're doing in an elaborate manner, make them a little bit more optimized. எப்படி எங்கெல்லாம் டைம் கட் பண்ணலாம் நீங்கள் தான் பார்க்கணும். people are getting things done. See, if you're a mother who has 2 children, 3வது ஒரு குழந்தை கூட இருந்தால் அந்த குழந்தைக்கு உங்கள்கிட்ட டைம் இருக்கும்ல, இல்லை அந்த குழந்தை எனக்கு டைமே இல்லைன்னா இந்த குழந்தைய பார்க்க முடியாதுன்னு விட்டுருவீங்களா? விட மாட்டிங்களா?
கண்டிப்பாக அந்த குழந்தைக்கும் ஈக்குவல் அட்டென்ஷன், அந்த குழந்தையோட இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு உங்களுக்கு டைம் இருக்கும். அந்த குழந்தைய ஸ்கூலுக்கு ரெடி ஆக்குறது, அதுக்கு சாப்பாடு சமைக்கிறதுக்கு, அந்த குழந்தைக்கு எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் இது கிளாஸஸ் இருந்தால் அதுக்கு கூட்டிகிட்டு போயிட்டு வர்றதுக்கு, எல்லாத்துக்கும் உங்களுக்கு அப்போ டைம் இருக்கும் இல்லை? ஒரு உங்கள் வேலையில் உங்களுக்கு ஒரு ப்ரொமோஷன் கிடச்சிச்சின்னா, எங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா 1 hour ஆஃபீஸில் ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டியதாக வந்துச்சுன்னா, அப்போ உங்களோட எல்லா ரூட்டீனும் முடிச்சு இந்த ஆஃபீஸில் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா 1 hourக்கு நீங்கள் டைம் கண்டுபிடிப்பீங்கல்ல. அப்போல்லாம் நீங்கள் பண்ண முடியும்னா ஏன் உங்களுக்குன்னு தனியாக இப்போ கண்டுபிடிக்க முடியாது? திஸ் ஹேஸ் டு பி டன். திஸ் இஸ் யோர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அண்ட் இட் இஸ் பாசிபிள். இட் இஸ் வெரி மச் பாசிபிள். திங்க் ஆஃப் இட் அஸ் யுவர் எக்ஸ்ட்ரா பேபி. உங்களுக்கு ஒரு பையன் தான் இருக்குன்னா இன்னொரு பொண்ணு மாதிரி உங்களோட பேஷன். திஸ் இஸ் சம்திங் தட் இஸ் ஆல்சோ ரிக்வயரிங் ஈக்குவலண்ட் அட்டென்ஷன் வச்சுக்கோங்களேன். அண்ட் டோன்ட் டெல் மீ தட் அவருக்கு பிடிக்காது இவருக்கு பிடிக்காது ஃபேமிலி சப்போர்ட் பண்ண மாட்டேங்க. நோ, இட் இஸ் நாட் த ஜாப் ஆஃப் யுவர் ஃபேமிலி டு சப்போர்ட் யுவர் கோல்ஸ். இட் இஸ் யோர் ஜாப் டு சப்போர்ட் யுவர் கோல்ஸ் ஃபர்ஸ்ட். நீங்கள் ஃபஸ்ட் எஃபிஷியண்ட்டாக உங்கள் டைம் கண்டுபிடிச்சி இதுக்குன்னு டைம் டெடிகேட் பண்ணிவிட்டு ப்ராப்பராக அதுக்குன்னு இறங்கிடுங்க. அப்புறம் நம்ம மற்றவங்கள பற்றி யோசிக்கலாம். ஆக்சுவலாக மற்றவங்கள பற்றி யோசிக்கவே தேவையில்லை. இஃப் யூ ஸ்டில் ஹாவ் டு திங்க் அபவுட் இட், see whether are you 100% sincere, are you supporting yourself. ஜெனுவினாக உண்மையாக ஆனஸ்ட்டாக நினச்சி பாருங்கள். நீங்கள் 100% உங்களுக்கு உண்மையாக இருக்கீங்களா? கிடைக்கிற ஒவ்வொரு நிமிஷமும் வேஸ்ட் பண்ணாமல் நீங்கள் உங்கள் கோலுக்காக முயற்சி எடுக்கிறீங்களா? அது நீங்களே உங்களை சப்போர்ட் பண்ணலைன்னா எப்படி நீங்கள் ஃபேமிலியை சப்போர்ட்டை பற்றி பேச முடியும்? If you really want to get things done, there are ways. There are so many ways. And today, information revolution, உங்கள் கையில் எல்லாமே, entire world is with you. So you definitely have all the resources that you need to help you. So if you still feel like you don't have time, there is something wrong with your time management skills and you need to learn how to manage time better. உங்களோட டைம் யார் தீஃப், who is the thief of your time, what is stealing your time னு கண்டுபிடிச்சா அதை கட் பண்ணணும். That is how you will start to do more things that are of productive use to you. So get things done, do it quickly, immediately, as and when they come up, and don't focus so much on perfectionism that you just don't get anything done. And one more thing, last point to get these things done is, இப்போ நாளைக்கு என்னென்ன வேலை நீங்கள் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் நினைக்கிறீங்கன்னா இன்றைக்கி தூங்குறதுக்குள்ளே do the groundwork for it. இப்போது ஒர்க் அவுட் பண்ணணுன்னா கீப் யுவர் ஒர்க் அவுட் க்ளோத்ஸ் ரெடி ஆர் யுவர் ஷூஸ் அண்ட் வாட் எவர் இட் இஸ் தட் யூ நீட், அதை ரெடியாக எடுத்து வச்சுக்கிறது. ஆர் இஃப் யூ நீட் டு ஸ்டடி, நீங்கள் படிக்கணுன்னா உங்களோட லேப்டாப்பில் அது நீங்கள் உங்களோட புக்கில் அதுக்கான தேவையான கரெக்டான எக்ஸாக்ட் பேஜஸ் எல்லாம் மார்க் பண்ணி திஸ் இஸ் மை டுமாரோஸ் லிஸ்ட்டுன்னு எடுத்து வைக்கிறது. யூ ஷுட் ஹாவ் யுவர் பென், பேப்பர், பென்சில், இல்லை நோட் புக் எல்லாமே ரெடியாக ஒரு பக்கம் இருந்தால் நெக்ஸ்ட் அதை ஆரம்பிக்கிறது ஈஸியாக இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வரணும்னு பார்க்கும்போதே அவர் டைம் எனர்ஜி வில் கோ. ஸோ நைட்டில் இதெல்லாம் செட் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா next day you will find it easier. So do that groundwork, lay the land for making things easier for you. So idukana system should be in place. You should run your life like a CEO. Run every part of your life as if this is your company, this depends on you, you are in charge, because you are in charge. This is your life. எப்போ நம்ம இன்னொருத்தரை ப்ளேம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறீங்களோ அப்போ நம்ம கையிலிருந்து கண்ட்ரோல் போகுது. We are no longer in command of our own life, and that is our fault. It is not their fault, it is our fault. It is 100% our responsibility to make sure we are sincere to what we need to achieve in life, and we can do it. We can do it. 100% we can do it. If you need medical help or any other therapist help, you need to take that help. Professional help எங்கே தேவைப்படுதோ அதை எடுத்துக்கணும். அதுக்கப்புறம் மீதி இருக்கிற பர்சனல் லைஃப் யூ நீட் டு ஆர்கனைஸ் இட். அப்படி நம்ம செய்ய ஆரம்பித்தா மட்டும்தான் நம்மளுக்கு லைஃப்பில் எங்கே போய் சேரணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அங்கே போய் சேர முடியும். பிகாஸ் யூ அண்ட் ஐ வி போத் அல்டிமேட்லி வாண்ட் தட் இன்னையில் இருக்கிறதுலேருந்து ஒரு பெட்டர் டுமாரோ. டுமாரோ வேர் வி ஆர் டூயிங் திங்ஸ் விச் வி லவ் டு டூ. ஸோ டு கெட் தேர் வி ஹாவ் டு ஒர்க் இன் அ ஃபேஸ்ட் மேனர். டுடே இப்போ இஃப் யூ டோன்ட் ஹேண்டில் டுடே, tomorrow will never be handled, because tomorrow is basically just a collection of todays. Inniki if you can handle today, then surely tomorrow will be more in alignment with what you want. So make sure ippo do what needs to be done. Don't wait for anything, just start getting things done. Focus and get your job done. All the very best. Thank you so much for watching. Bye bye.